Good day sa tanan. This is Group 12 presenting basic concepts of graph and tree search. So basic concepts ra ni sidya about searching or traversing graph and trees. So before ta mag-start, ila-ilahan sa nato kinsa ni si graph. What are graphs? A graph is a non-linear kind of data structure made up of nodes or vertices and edges. The edges connect any two nodes in the graph, and the nodes are also known as vertices. This is the example of graph. So this example has a set of vertices 1, 2, 3, 4, and 5. So kini siya 1, 2, 3, 4, and 5. And there is also a set of edges or connectors, primarily 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, and 4, 5. Graphs can be directed and undirected, meaning directed graphs can have edges with set direction, and undirected graphs have edges with no set direction. Directed na direction, undirected y direction. So these examples show undirected and directed graph. Undirected meaning pwedeng wala kay sequence ani, mamili ra ka ani asa ani ag source ug asa ka mohuman. Kining directed graph pod na ay sequence anja na apoy pwedeng mag-state diri nga asa ka mag-start ug asa ka mag-end. Kini sidya na ay mga arrowheads ang directed graph, walay arrowheads ang edges sa undirected graph. Next, maghisgot na punta sa kinds of graphs. Kanini siya. First is finite graph. The graph is called a finite graph if the number of vertices and edges in the graph is limited in number. So since na limited, finite na siya, na ay specific nga number of nodes o specific nga number of edges. So kini ni siya. Kini mo ay, let's say, standard form of graph na to. Walay mga lawis-lawis, walay mga sobra-sobra nga edges. Next is infinite graph. The graph is called an infinite graph if the number of vertices and edges in the graph is not distinguished. Or let's say, walay katapusan, walay ilhanan og asa ra siya dapit. So pwedeng kini na ay mga sobrang nga edges, wa na ta kay bawaan og pwede pa ni siya sumpadan og laing vertices. So inganing shape ang infinite graph, na ay chances nga pwede ni masumpadan. Trivial graph. A graph is called trivial if it contains only a single vertex and no edges. So node ra ni siya walay connector. Siya ra asa. Mao ni gitawag og trivial graph. Next, simple graph. If each pair of nodes or vertices in a graph has only one edge, it is a simple graph. As a result, there is just one edge linking two vertices, showing one-to-one directions or interactions between two vertices. So every two nodes naaray usa ka line or usa ka edge. So from point B to point C usara na ka edge. From point B to point F usara pod na ka edge. Og tagsa-tagsa ni sa ka edge sa tanang vertices mao ni gitawag og simple graph. Naay pod tay gitawag og complete graph. If a graph is also a simple graph, meaning it is complete, using the edges with n number of vertices must be connected. It's also known as a full graph because each vertex degree must be n-1. So kining simple graph can also be called complete graph kay tanan mang vertices na may connection sa kada usa. Pwede pa ni sila tawagong full graph kung ang vertex nimo or tanang vertex na ay degree nga n-1. Meaning ang n nimo denotes kung pila ka vertex ang naa sa graph minus 1. So kintahay, na kay upat ka nodes
or vertex sa ka-graph, kinahanglang kada nodes ana na ay tulo ka connectors nga nakakabit nila. So, meaning si A, since nga upat ni sila ka nodes, na ay tulo ka edges nga nakakonect nila. So, na itulo dire, si B pod na itulo, so on and so forth. Next is multigraph. If there are numerous edges between a pair of vertices in a graph, the graph is referred to as multigraph. There are no self-loops in a multigraph. Multi, kanang, di ba ang nauna ganina nga kind of graph, 1:1 ra ang connector. Karon, naanay 2 or more nga edge or connector between the same pair of vertices. So meaning, B, from point B to point C, pwedeng duha or 2 or more ang pwedeng mahimong edges ani nila. And pwede po na mahitabo sa lain. So, kini ang itsura sa multigraph. Next is null graph. If there are several vertices but no edges connect them, a graph is a null graph. Mura ra ni si jag cluster or kumpol ra sa trivial graph. Puro ra ni sila vertices pero walay edges. Sunod is pseudograph. If a graph contains a self-loop besides other edges, it is a pseudograph. So, kining graph gitawag ni pseudograph kay naay self-loop at the same time kaning kabitan sa self-loop naman po laing connector aning padong sa laing vertices. So, kini mo ay example sa pseudograph. Next, regular graph. If a graph is a simple graph with the same degree at each vertex, it is a regular graph. As a result, every whole graph is a regular graph. So, kintahay, na kay upat nga vertices, naapod kay upat nga edges. Kinini sa palibot. Next is weighted graph. Weighted na itimbang or na label. A graph is called a labeled or weighted graph because each edge has a value or weight representing the cost of traversing that edge. Kini mo example sa weighted graph. Tanan ni jang edges na ay labels kini na mga numero ani. Mao ni siya. Sunod is cyclic graph. If a graph contains at least one graph cycle, it is considered to be cyclic. Cyclic graph, cycle, meaning ug asa kagikan pwedeng na kay chance nga makabalik pod dadto. So from point A, pwedeng makabalik gihapon ka padong nidya. Kini. Kintay magsugod sa point A. Moagi man gihapon siya ni point E, ni point B, pwedeng si B mudong gihapon ni A. Kining tulo ka vertices ani and edges nag-consist siya as cyclic graph. Pwedeng buong graph considered as cyclic kung ang starting point nimo mao pwede nimong himuong end point. So, kinini siya. A cyclic graph. Opposite ni sa cyclic. When there are no cycles in a graph, it is called an acyclic graph. So from point E to point F, dili na pwedeng gikan ni point F babalik ni point E kay wala may edge ani. Karon maghisgot na pud ta sa graph traversal or search pattern nidya. First kind is breadth first search or let's say DFS. A search or traversal that inspects the nodes around a root node first before expanding further. It traverses in a breadthward motion and uses a queue to remember to get the next vertex to start a search, especially when a dead end occurs in any iteration. So, directly below from the source ang unahon ni og search. Pa-wide ni siya, as in from the core up to the very edge of the graph. Nandiyan na po tayo gamit ani nga term nga queue. Kini, queue. Queue means kanang it is a type of list nga ug unsay imong pinakaunang gibutang sa list
maopoy pinakauna nimong pwedeng tanggalon sa list. So for example, sa Q is nauna si A, ning sunod si B, nandiyan ning sunod si C. Dili nimo pwedeng tangtangan si C kay naa ni kawahian. So kinahanglan nimo kung magtangtang man ka sa Q, kining si A kay mao may nauna. This is the example of BFS. Kini. Ang atong start or root is S. So ang una niyang buhatan ani is kining first level mao i-kumpletohon ni jag search. So A, B, C. Dare sa Q ni ja A, AB, ABC. Dare ABC. Karon arong makaabot si S padung ni D, laktawan na ni Nidja si A. Ang himuon na, diliton si A sa Q, unja isalot si D. So, ang laman sa Q karon is B, C, ug D. Same nga mahitabo, og si S gustong mudong ni E. Tangtangan ni Nidja si B sa list. So, ang mahimong laman ng Q is C, D, E. Tangtangan si B, i-enter si E. Yan. Pareho po sa C nga from S to F, laktawan ni niya si C. So, from CDE, diliton ni si C, i-enter si F sa kinatundyan. So, ang laman sa Q karon is D, E, ug F. Karon kay ag si J na mas kinatundyan, kinaubusan, alaktawan na po ni niya si D. Karon, diliton ni niya si D, nandiya i-insert sa Q si G. So, ang last ni mga laman sa Q is E, F, ug G. Next kind of search is depth first search. Depth, parang kalagman from top to bottom. Unahon ni ja og search ang pinakailawom nga vertex before siya mobalhin sa laing linya. So, this is an algorithm that traverses a graph in a depthward motion, meaning from top to bottom, and uses a stack to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration. From the source, ug unsa tong line nga una nidyang giagian, abdon sa nidyang pinaka tumoy dadto before siya mobalhin sa lain line. Dana na pud tay gitawag og stack. Stack from the word stack nga nang magpatong. Lahi ni siya sa Q. Kaya ang si Q list to siya nga ug unsay pinakauna nimong gi-insert sa Q, maora po'y pinakauna nimong pwedeng tanggalon sa Q. Kini si stack lahi. Since nga stack magpatong ni siya ug unsa toy pinakauna nimong gisud sa stack, maoy pinaka uwahin nimong pwedeng tangtangan. So meaning ug unsa tong mga last nimong pinatong, last nga patong, maora po'y pwede nimong tangtangan sa stack. Pinakaunang tangtangan sa stack ug magtangtang man ka. Mura ra kagasod og sinina sa balde nga ug unsa tong sinina nga pinakailawom sa balde, mao'y pinakauwahin nimong sinina nga makuha. So ug unsa tong mga naunang patong sa balde, pinakaunang or pinaka-surface nimo nga sinina, maora po'y pinakauna nimong matangtang. Ingana ni si stack. So, mao'y gamit ni DFS or depth first search. Kini mao'y example sa DFS. So, ang atong starting point is S. So, kini siya. Unlike sa BFS na wala gi-appeal si starting point, karon apila na nato. So, naa na si S dire. So, from point S, since nga palawom ta, pailawom ta, giuna ni nidya ning linyaha. So, kining linyaha, abton nidya ning G, kay mao may pinaka ilawom. So, G, karidjat lang ha. So, from S, A, D, G. Kini may pinaka ilawom sa nidya ron. So, kini S, A, D, G. Ngayon, unahon nidya kining line na. So, from G to E,
naa na si E. From E to B, naa na si B. Karon kay wala naman sa laing vertex na padungnan, kay si S kay human naman ni natog bisita. So yung katong mga kanang mga vertex nga naagian nato, dili na nato siya pwedeng agian og utro. Since si B wa nay laing padungnan, mudong nataan ni F. Kay gikan naman tang G ning split, so mudong na sa ni F. Unsay mahitabo ni B? Mawala ni si B sa stack. Since nga si B mo ay pinakahuli nimong gibutang, si B mo ay pwede nimong tangtangon. So tangtangon na nato si B kay wala naman ni si Jagi sunod. Ipuli na nato si F. So nanas F kini si F. Karon na may sunod ni si F na si C. So isuwat na pod nato or ibutang na pod nato ni sa stack si C. And since nga wala na may laing vertex diri sa atong graph, ingan ni na sa taman. So stop na ta ani. Maura to. So about sa trees, naa si John Taclendo mag elaborate og unsa tong trees og unsa po'y mga traversing style sa trees. Hello, what's up? Good morning, everyone. By the way, I am John Taclendo from this. Yes, so this is my topic, tree search. So first, what are trees? The tree is a non-linear hierarchical data structure and comprises a collection of entities known as nodes. It connects each node in the tree data structure using edge, both directed and undirected. So if you say tree, so mo ni siya mga collection of entities known as nodes, then edge. Um, First is root. In a tree data structure, the root is the first node of the tree. The root node is the initial node of the tree in data structures. In the tree data structure, there must be only one root node. So, example ani is ug tayo mugama tag family tree. So, sa family tree na jud tay murag silbing may murag taas-taas or ug tayo sa organizational chart or sa office kita hay CEO mo na murag silbing root CEO and then sunod nga na hangtod sa mga kuan. For example, so mo ni si A mo na siya silbing root niya. May silbing nas taas. Next is parent. In the tree in data structures, the node that is the predecessor of any node is known as a parent node, or a node with a branch from itself to any other successive node is called the parent node. So if we say predecessor, mo ni siya kanang murag gisundan sa root o gisundan sa root, then mo ano to murag nga di ba sa here A and B and C are parent nodes. So kani si B og C mo ni siya tawag na to predecessor. Kimo man na siya gisundan. Child. The node a descendant of any node is known as child nodes in data structures. In a tree, any number of parent nodes can have any number of child nodes. In a tree, every node except the root node is a child node. So we say descendant, mo ni siya mga kaliwat kumbaga o kita sa family tree, mo ni siya kaliwat and mo ni siya example. So here B and C are children of A, and here D and E are children of B, and here F and G are children of C. Murag mo ni siya mga descendant kaning sa man ni ang kaning B og C kay mo man ni siya murag kuan sa A, then D ug E ang kaning D ug E mo po ni siya sa B, F ug G may kan sa C. Next is siblings. In trees in the data structures, nodes that belong to the same parent are called siblings. So siblings, obvious naman pod kayo, no? So mo na siya. So makita na to sa picture, no? So si B ug si C mag-igsuon, D ug E and F of G. Nga na lang good. Leaf nodes. Trees in the data structure, the node with no child is known as a leaf node.
in trees, leaf nodes are also called external nodes or terminal nodes. So, ang leaf nodes, example ani is kita sa family tree again, ug kinsa tong murag mas present, mo na to siya itawag og leaf node. Ug kita ikaw kanang wala pa kay anak, so napakas leaf node or external terminal. Yan so mo ni siya. So si D, E ug F, G mo na siya gitawag og leaf nodes. Internal nodes. Trees in the data structure have at least one child node known as internal nodes. In trees, nodes other than leaf nodes are internal nodes. Sometimes root nodes are also called internal if the tree has more than one node. So, umintag internal mo na siya katong kitay napay murag imong kan ba napakay another node o kitay inganay man eh. O kitay example kani si D ug naa pa ni siya kasunod ani mo na siya internal. So ingani ba? Kani si A internal kay internal nodes kay namo siya gisundan si B ug si C. So si B internal pod kay naman si D ug E nya si C namo pod si F ug G. Nga na. Degree. In the tree data structure, the total number of children of a node is called the degree of the node. The highest degree of the node among all the nodes in a tree is called the degree of tree. So if you say degree, mo na siya number of nodes. So ingani. So si A ug B na siya total of 2. Kaya kita magsugod ta ni A, so ang degree ni A si B ug si C. Unya si ug kita ta moingon tang B na siya D ug E. Unya si C mao pud na si F ug si G. So si ang degree ni D, E, F ug G is 0 kay wala naman siya silbing sundan. Wala man siya node nga gisunod nga na. Next is level. In three data structures, the root node is said to be at least level 0, and the root node's children are at level 1, and the children of that node at level 1 will be level 2, and so on. So, ingani. So, si root, magsugod siya sa level 0. Nya, si B ug si C, level 1. Then, si D, E, F, G, level 2, and then so on. Nga na lang. Nga na ra day. Nga na. Height. In a tree data structure, the number of edges from the leaf node to the particular node in the longest path is known as the height of that node. In the tree, the height of the root node is called height of tree. The tree of all leaf node is 0. So height, nga mara gyapon ni siya. So magsugod ta ni root. So ang height ni root is 2, then B ug C 1, then D, F, G 0. Nga lang. Mana siya yung mga height. Depth. In a tree, many edges from the root node to the particular node are called the depth of the tree. In the tree, the total number of edges from the root node to the leaf node in the longest path is known as depth of tree. In the tree data structures, the depth of the root node is 0. So, sa depth, mo ni siya. Si root, ang depth ni node, our root is 0. Then, B ug C 1. Then, D, F, G 2. Mo na sila yung depth. In the tree in data structures, the sequence of nodes and edges from one node to another node is called the path between those two nodes. The length of a path is the total number of nodes in a path. So mo ni siya path. So ang path ni A ug D, so ABD. And okay tayo, ang path ni A ug G, ACG nga na good. Subtree. In the tree in data structures, is each child from a node shapes a subtree recursively, and every child in the tree will form a subtree on its parent node. So, umintag subtree mo na siya murag silbing one family. Okay tayo sa imong pamilya, okay tayo ngani. Si B, D ug E mo na siya subtree. And then si C, G, F of G mo na siya subtree. Mo na kanang mga gilinginan, mo na mga subtree. Yan na. Types of trees. General trees. The general tree is the type of tree where there are no constraints on the hierarchical structure. So, umintag general trees, no constraints. So, ingani siya porma. Sa pikas, murag naka hierarchical siya.
Then sa pikas is dili kay magdepende man na siya og pila og kitay sa family tree, magdepende man og pila imong anak nga na, pila imong siblings or nodes nga na. Binary trees follows all properties of the tree data structure. Binary trees can have at most two child nodes. These two children are called the left child and the right child. So if you say binary trees from the word itself, binary, so duha jud na, di ba? Left nga na lagi. So mo na siya example si D ug si E, mo na siya ano, mo na siya binary. Si G ug F na. A node can have any at most two children. So ang binary ni kitay magsugod ta ni root. So ang iyang binary ni root si B ug C. Unya si B, D ug E, C, G ug F. Nga na. Tree search or traversal pattern. In order traversal. In order traversal, the left subtree is visited first, then the root and later the right subtree. So you say in order, so in order dyan na siya, then ang iyang algorithm is step 1, recursively traverse the left subtree. So magsugod tag traverse a recursive to sa left subtree, then magsunod ta sa root node, and then step 3 sa right. Nga di ba? So magsugod ta sa left subtree, so D, B ug E, unya step 2 visit ang root A. The next is ang right subtree, ang F, C ug G. Pre-order traversal. In pre-order traversal, it visits the root node first, then the left subtree, and lastly right subtree. So first algorithm, visit root node. So magsugod ta sa root node, then sunod mag-recursively traverse ta sa left subtree, and then magsunod si right subtree. Yan eh. So magsugod ta ni root, which is si A, then sunod ta sa left ni B, D ug E, then ang right C, F ug G. Yan na. Post order traversal. It visits the left subtree first in post order traversal, then the right subtree, and finally the root node. So if it say post, so after, post after. Ang algorithm is first recursively traverse the left subtree, and next is visit the root node, then next ang recursively traverse the right. So mora gyapon magsugod ta ni left, which is D, E ug B, and then G, C ug F, G, C, and then ang root. So breadth first search or BFS. It begins at the root of the graph and investigates all nodes and the current depth level before moving on to nodes at the next depth level. To maintain track of the child nodes that have been encountered but not yet inspected, more memory, generally you require a queue. So sa breadth first, breadth first, so magsugod yun na sa kinanahan, balay magsunod na na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, inga na siya. Next is depth first search or DFS. The depth first search algorithm traverses or explores data structures such as trees and graphs. The DFS algorithm begins at the root node and examines each branch as far as feasible before backtracking. To maintain track of the child nodes that have been encountered but not yet inspected, more memory, generally a stack, is required. So DFS, inganion siya, man siya ang kuan niya. 1, 2, 4, 5, 3, and 6. O kitay mag kitay gari ta sa right magsugod. So 1, 3, 6, 5, 2 ug 4. Mo nga na good. So this is the end of my presentation. By the way, once again, I am John Taclendo.